Dear friends, once again it's very hearty welcome. Friends, all of you are known in our previous lecture. We have discussed in very detail about genetic terminology, genetic vocabulary. Now, today, here in this lecture, we are going to study about two different topics. First of all, monohybrid cross, monohybrid ratio. And second topic, dihybrid cross and dihybrid ratio. So immediately let us start the study of first topic, that is monohybrid cross. Monohybrid cross. And simultaneously we have to study, we have to understand what does it mean, monohybrid ratio. First of all, let us discuss about this term monohybrid cross. All of you are known that mono, this word stands for single. Mono, this word stands for one. मोनो या शब्दाचा अर्थ आपल्या सगळ्यांना परिचित आहे. मोनो याचा अर्थ एक, सिंगल. नाउ व्हाट इज मोनोहायब्रिड क्रॉस? Monohybrid cross, the cross in which two pure, that is homozygous parent individuals are crossed, differing in single pair of contrasting traits. I am going to repeat the same definition. What is monohybrid cross? It is a cross, it is a genetic cross. So monohybrid cross, it is the crossing between two pure or homozygous parent individuals. It is the crossing between two pure or homozygous parent individuals differing in single pair of contrasting traits. Actually, we all have studied about the term character, about the term traits, and that's why you are aware the meaning of character, meaning of trait, and what is the difference between these two terms. Character म्हणजे काय, trait म्हणजे काय, हे आपण सगळं अभ्यासलेलं आहे. And also we have studied in our previous lecture, Mendel during his experiments studied in all 7 characters of garden pea plant, and each character with pair of contrasting traits. आपण हे सगळं अभ्यासलेलं आहे की मेंडेलने त्याचे प्लांट हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट्स करत असताना त्या पी प्लांटचे, गार्डन पी प्लांटचे एकूण 7 गुणधर्मांचा अभ्यास केला, गुणवैशिष्ट्यांचा अभ्यास केला, अर्थात कॅरेक्टरचा अभ्यास केला, आणि 7 कॅरेक्टर अभ्यासत असताना प्रत्येक कॅरेक्टरचे 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स त्यांनी त्या ठिकाणी अभ्यासले, किंवा त्यांचं इनहेरिटन्स, त्यांचं ट्रान्समिशन, त्यांचं पुढच्या पिढीमध्ये संक्रमण कसं होतं हे अभ्यासलं. अँड ऍक्च्युअली फॉर दॅट पर्पज ही परफॉर्म these crosses, monohybrid cross, dihybrid cross, test cross, everything we are going to study. So I said just now, what is monohybrid cross? Going to define, going to repeat the same definition. Monohybrid cross, it is the crossing between two pure, please give attention, between two pure, that is homozygous parent individuals differing in single pair of contrasting traits. So here we have studied the meaning of monohybrid cross. Very simple. It is the crossing between two pure or homozygous individuals. It is better to say parent individuals differing in single pair of contrasting traits. And due to the crossing between such two pure or homozygous parent individual, whatever offsprings are produced in F1 generation, in first generation, are known as monohybrids.
known as monohybrids. Try to understand. या ठिकाणी मोनोहायब्रिड क्रॉस करत असताना ज्या वेळेला टू प्युअर किंवा होमोझायगस पॅरेंट इंडिव्हिज्युअलचं क्रॉसिंग केल्यानंतर पहिल्या पिढीतली जी अपत्य जन्माला येतील त्यांना म्हटलं जाईल मोनोहायब्रिड और मोनोहायब्रिड इंडिव्हिज्युअल्स. अँड द रेशो of the offsprings produced in F2 generation, listen carefully, the ratio of the offspring produced in F2 generation during monohybrid cross is known as monohybrid ratio. Monohybrid ratio. लक्षात घ्या. आता आपण उदाहरण घेऊन शिकणार आहोत, पण तात्पुरतं ज्या वेळेला इथे डायग्रामॅटिकली मी दाखवतो. समजा या ठिकाणी आपण दोन पॅरेंट प्लांट्स कन्सिडर केले, प्युअर पॅरेंट प्लांट्स P1 P2 असं आपण तात्पुरतं म्हणूया. त्या दोघांच्या क्रॉसिंग मधून पहिल्या पिढीतली जी अपत्य जन्माला येतील त्यांना आपण म्हणतो F1 इंडिव्हिज्युअल्स. अर्थात या F1 इंडिव्हिज्युअल्सला इथे मी म्हटलं मोनोहायब्रिड इंडिव्हिज्युअल्स. आणि हे मोनोहायब्रिड म्हणजे F1 इंडिव्हिज्युअलचं जेव्हा सेल्फिंग केलं जातं, सेल्फ क्रॉसिंग केलं जातं, त्यांच्यापासून सेकंड जनरेशनचे इंडिव्हिज्युअल्स निर्माण होतील. सो दीज इंडिव्हिज्युअल्स प्रोड्यूस्ड इन सेकंड जनरेशन, दॅट इज F2 इंडिव्हिज्युअल, whatever ratio is seen in between that F2 individual, the ratio of the offspring produced in F2 generation, ratio seen in the individuals of F2 generation is called as the monohybrid ratio. म्हणजे F2 जनरेशन मध्ये जी काही अपत्य जन्माला येतील, जे काही ऑफस्प्रिंग जन्माला येतील, त्यांच्यामध्ये असणारं जे परस्पर प्रमाण, त्यांच्यामध्ये असणारा रेशो, याला म्हटलं जातं मोनोहायब्रिड रेशो. ते आता आपण उदाहरण घेऊन बघणार आहोत. आणि हा मोनोहायब्रिड रेशो इट कॅन बी डिवायडेड इनटू टू टाइप्स, such as genotypic monohybrid ratio आणि phenotypic monohybrid ratio. म्हणजे काय, उदाहरण घेऊन आपण आता शिकणार आहोत. The study of inheritance of character during monohybrid cross is called monohybrid inheritance. The study of transmission of character, study of transmission of character, transmission of traits from one generation to the next generation, successive generation, with the help of monohybrid cross is called monohybrid inheritance. Let us take the example. Mendel, suppose, selected the character height of plant to study monohybrid inheritance. Mendel selected single character, suppose height of plant, to study inheritance, monohybrid inheritance. We know that there are two contrasting forms of height of plant. There are two contrasting traits of height of plant, isn't it? That is tall and dwarf. Tall and dwarf. So, in another words, we can say the Mendel selected and Mendel considered single character or single pair of contrasting traits during monohybrid cross. Now, suppose capital T is the gene controlling tallness and small t is the gene controlling dwarfness. According to Mendel, factors, but we can say now as factor or gene. Now, during his experiment, Mendel selected pure tall pea plant and pure dwarf pea plant as parent individuals. You must know, whenever Mendel started and performed different experiments, at that time, during we can say each and every cross, initially he considered, he selected only pure individuals as parents. त्याने कोणतेही जे क्रॉस केले, प्रत्येक क्रॉस करत असताना जे पॅरेंट इंडिव्हिज्युअल्स त्यांनी घेतले होते ते नेहमी प्युअर घेतले होते, होमोझायगस घेतले होते. आता या ठिकाणी त्याला क्रॉस करत असताना त्यांनी जे पॅरेंट इंडिव्हिज्युअल्स निवडले ते अर्थातच असे होते, सच as
the parent individual selected by Mendel as far as concerned with this character, as far as concerned with the study of inheritance of this character, such as the suppose female parent as pure tall and male parent as pure dwarf. You know that pure tall and pure dwarf, they represent the phenotype of parents. Phenotype of parents. Now the genotype of parent, we have to write the genotype of parent. Genotype of parent. Pure tall, we know that tallness is controlled by capital T, and as this tall pea plant is pure, that is homozygous, means both the genes in a pair are identical. So the genotype of pure tall is capital T, and that of pure dwarf as small t, small t. So he crossed pure tall with pure dwarf with genotype capital TT and small tt. Now during gametogenesis, that is during gamete formation, we know meiosis takes place, and during meiosis the genes present on homologous chromosome, that is the genes in each allelic pair separate from each other and enter into separate gametes. आपण इयत्ता 11वी मध्ये शिकलेलो आहात मियोसिस, ज्याला आपण रिडक्शन डिव्हिजन म्हणतो, आणि आपण त्यावेळेला बघितलं असेल की मियोसिस हे गॅमेटोजेनेसिस होत असताना घडून येतं, आणि मियोसिस घडून येत असताना जी गॅमेट मदर सेल आहे किंवा आपण जर्म मदर सेल म्हणतो ते डिप्लॉइड असते. या ठिकाणी मी थोडंसं बाजूला जातो. कल्पना करा की या ठिकाणी ही सेल आहे आणि तिच्यामध्ये अशा प्रकारे गुणसूत्रांच्या दोन जोड्या आहेत, अर्थात ही डिप्लॉइड सेल आहे, ही गॅमेट मदर सेल आहे किंवा आपण म्हणू ही जर्म मदर सेल आहे, जर्म मदर सेल आहे, आणि हिचं मियोसिस होतं. मियोसिस म्हणजे आपल्याला माहिती आहे रिडक्शन डिव्हिजन, आणि रिडक्शन डिव्हिजन किंवा मियोसिस होत असताना द क्रोमोझोमल नंबर रिड्युसेस टू हाफ, गुणसूत्रांची संख्या निम्मी होते, आणि ही गुणसूत्रांची संख्या निम्मी होत असताना रिडक्शन डिव्हिजन होत असताना डिप्लॉइड जर्म मदर सेल मध्ये होमोलॉगस क्रोमोझोमच्या ज्या जोड्या आहेत त्या प्रत्येक जोड्यांपैकी, त्या प्रत्येक पेअर पैकी एक गुणसूत्र एका गॅमेट मध्ये, दुसरा गुणसूत्र दुसऱ्या गॅमेट मध्ये. समजा या ठिकाणी मी आय हॅव शोन हिअर 2 पेअर्स ऑफ क्रोमोझोम्स. ओके, मग याच्यातला एक क्रोमोझोम इकडे, एक क्रोमोझोम दुसऱ्या गॅमेट मध्ये, इथे पण आपण म्हणूया एक क्रोमोझोम या गॅमेट मध्ये, दुसरा क्रोमोझोम या गॅमेट मध्ये. अल्टिमेटली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हॅप्लॉइड गॅमेट्स. या ठिकाणी हॅप्लॉइड गॅमेट्स अशा प्रकारे तयार होतात. नाउ कम बॅक टू आवर एक्झाम्पल. आपल्या उदाहरणाकडे येऊ. सपोज कॅपिटल टी अँड कॅपिटल टी, these are pair of genes. Actually these are alleles, हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे आपण असं दाखवूया, समजा अशा प्रकारे होमोलॉगस क्रोमोझोम्स वर हे दोन जीन्स आहेत ऍट कॉरस्पॉन्डिंग लोकाय. मग गॅमेट्स तयार होताना काय होईल, एक क्रोमोझोम एका गॅमेट मध्ये, दुसरा क्रोमोझोम दुसऱ्या गॅमेट मध्ये जाईल. म्हणजेच काय, प्रत्येक गॅमेट मध्ये सिंगल टी येणार. म्हणजे या ठिकाणी whenever this pure tall pea plant undergoes gametogenesis, it produces all the gametes of similar type. प्युअर टॉल ने तयार केलेले सगळे गॅमेट्स सारख्याच प्रकारचे असतील, प्रत्येकामध्ये एक सिंगल, आपण म्हणूया की कॅपिटल टी हा जीन असणार आहे किंवा मेंडेलच्या भाषेत फॅक्टर असणार आहे. It means here we can say that this pure tall pea plant produces all gametes of same type, that is of capital T, isn't it? And what about this? Obviously this pure dwarf also produces all gametes of same type, that is small t. Now when it occurs the fusion or union of gametes, say female gamete and male gamete, it leads to the formation of zygote which develops into F1 individual. So here
during the crossing between pure tall and pure dwarf, whatever F1 individuals are produced, that F1 individuals show genotype capital T, small t and phenotype tallness. Phenotype tallness. अर्थात या ठिकाणी जे F1 इंडिव्हिज्युअल्स जन्माला येतात ते सगळे टॉल असतात. पण लक्षात घ्या, if we considered the genotype of this F1, whether this tall is homozygous or heterozygous, obviously this tall is heterozygous. हा heterozygous tall या ठिकाणी तयार झाला. Now Mendel bring about the crossing of F1, self crossing of F1. So F1 is self crossed. F1 is self crossed to obtain the F2, such as capital T small t crossed with capital T small t, self crossing, that is inbreeding. Now again these F1 individual undergo gametogenesis and they produce gametes, two types of gametes, isn't it? Because you know, during gametogenesis, during gamete formation, the two genes in each allelic pair separate from each other and each gene, each separate enter into single gamete. So we can say this capital T will enter into one gamete, this small t will enter into another gamete. Ultimately, there are formation of two types of gametes. Here also, it produces two types of gametes, capital T, small t. Just consider, suppose these are female gametes and these are male gametes. आपण असं कल्पना करूया की हे जे F1 इंडिव्हिज्युअल्स दोन आपण कन्सिडर केले, त्यापैकी एक फिमेल आहे, दुसरा मेल आहे, म्हणजे हे कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी हे फिमेल गॅमेट्स झाले, हे कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी हे मेल गॅमेट्स झाले. अर्थात each gamete may be of this parent or this parent has equal chance to fertilize or to unite with gamete of another parent. Am I right? What did I say? I said that here the gamete of any one of these parents, gamete of any one of these parents have equal chance to unite with, to fuse with gamete of another parent. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की this capital T can unite with this capital T or this capital T can unite with this small t. Am I right? Or vice versa. त्याच्या उलट this capital T can unite with this or this small t can unite with this small t. And therefore to find the possibilities of number of offsprings, we have to do the Punnett square. That is the best way, Punnett square or checkerboard method. So here I am going to draw. We have already studied Punnett square, during which we have to make a square, big square. In this big square, we have to write the male gametes at the top and female gametes along the left side of square. Now suppose here the male gametes are capital T small t. So let us write that capital T small t at the top of square, and female gametes this small capital T small t along the left side. Now we have to make the columns and rows. Of course, as here are two types of male gametes, so let us make two columns, and as here are two female gametes, let us make two rows. Now let us do the fertilization. How? Male gamete unites with female gamete, capital T, capital T. Now this gamete unites with this gamete, capital T, small t. Here capital T, small t. Here small t, small t. Isn't it? Means the total number of offsprings possible in F2 generation, isn't it? All these offspring produced are nothing but the F2 individuals. There are 4 F2 individuals produced. Here in this we can say cross. Now one more thing I want to add. Whenever we write the allelic pair, at that time the dominant or capital letter must be written first
and small or recessive letter should be written later. हे लक्षात घ्या की ज्या वेळेला आपण कुठलीही ॲलेलिक पेअर लिहितोय, मग या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे हे सगळे एकमेकांचे ॲलेल्स आहेत. मग हे ॲलेलिक पेअर लिहित असताना जो डॉमिनंट जीन आहे, जो आपण कॅपिटल अक्षराने दाखवतो, तो आधी द्यायचा असतो आणि जो रिसेसिव्ह जीन आहे अर्थात जो स्मॉल लेटरने दाखवतो तो नंतर लिहायचा असतो. म्हणजे असं लिहून कधीच चालणार नाही. ठीक आहे. ऑलवेज वी हॅव टू राईट कॅपिटल टी स्मॉल टी. आता या ठिकाणी आपल्याला त्यांचं फिनोटाइप लिहायचंय. द मेंडेल फाउंड इन F2 generation he got 3 tall pea plants. He got 3 tall pea plants and 1 dwarf pea plant. So these are the F2 individuals. These are the individuals of F2 generation. Now we have to find the monohybrid ratio. आता आपल्याला मोनोहायब्रिड रेशो लिहायचा आहे. मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं मोनोहायब्रिड रेशो याचा अर्थ काय? द रेशो, मोनोहायब्रिड रेशो इज द रेशो ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन F2 generation. Offsprings produced in F2 generation during monohybrid cross. सुरुवातीला आपण फिनोटायपिक रेशो लिहू आणि नंतर जिनोटायपिक रेशो लिहू. फिनोटायपिक रेशो म्हणजे काय? इट इज द रेशो ऑफ द offsprings produced in F2 generation with respect to their phenotype. You know, phenotype means external appearance, physical appearance. मग या ठिकाणी F2 जनरेशन मध्ये एकूण जे 4 इंडिव्हिज्युअल्स जन्माला आलेले आहेत त्यापैकी आपल्याला त्यांचं फिनोटाइप दिसतंय. टॉल 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 डॉर्फ, दिस इज फिनोटाइप. मग या ठिकाणी फिनोटाइप जर कन्सिडर केलं तर वी कॅन से देयर आर 3 टॉल अँड 1 dwarf. So what is phenotypic ratio? Phenotypic monohybrid ratio, that is 3:1. 3 tall, 1 dwarf. आणि जर आपण जिनोटाइप कन्सिडर केलं आणि त्यानुसार जर आपण रेशो लिहिला तर तो काय येणार आहे बघा. जिनोटाइप कन्सिडर करा. कॅपिटल टी हे जिनोटाइप असणारा एक इंडिव्हिज्युअल आहे. कॅपिटल टी स्मॉल टी हे जिनोटाइप असणारे 2 इंडिव्हिज्युअल्स आहेत आणि स्मॉल टी हे जिनोटाइप असणारा एक इंडिव्हिज्युअल आहे. मग या ठिकाणी जिनोटाइपिक मोनोहायब्रिड रेशो काय आला? 1:2:1. Isn't it? 1:2:1. This is genotypic monohybrid ratio. So here we have studied about the monohybrid cross and monohybrid ratio. Now we have to study about dihybrid cross and dihybrid ratio. So now dihybrid cross and dihybrid ratio. Just now we have studied and completed the study of monohybrid cross and monohybrid ratio. Now the basic difference is that in monohybrid cross we have seen that during crossing between 2 pure parent individuals, Mendel studied only inheritance of single pair of contrasting traits. Now here dihybrid cross, name itself indicates di stands for 2. So here dihybrid cross means it is the crossing between 2 pure or homozygous parent individuals differing in 2 pairs of contrasting traits. 2 pairs of contrasting traits means in this cross, by performing this cross, Mendel studied the inheritance of 2 characters at a time. Inheritance of 2 pairs of contrasting traits at a time. Try to understand. मोनोहायब्रिड क्रॉस करत असताना मेंडेलने फक्त एकाच गुणधर्माचं किंवा एकाच गुणधर्माच्या 2 विरुद्ध स्वरूपांचं पुढच्या पिढीमध्ये होणारं संक्रमणाचा अभ्यास केला आणि या ठिकाणी इन dihybrid cross मेंडेल स्टडीड इनहेरिटन्स ऑफ 2 characters at a time, means 2 pairs of contrasting traits at a time. So
the definition is same, and hence I am not going to write at the blackboard. Definition of dihybrid cross is quite similar to that at monohybrid cross. What is that? Dihybrid cross, it is the crossing between two pure or homozygous parent individuals differing in two pairs of contrasting traits, and the ratio obtained of the F2 individuals, during dihybrid cross is called as the dihybrid ratio. Now directly we are going to study the dihybrid cross by considering suitable example. Suppose Mendel studied two characters of pea plant, such as the color of seed and shape of seed. Color of seed and shape of seed. There are two contrasting traits of color of seed, such as yellow and green. Yellow color of seed, this trait is controlled by gene capital Y, and green color of seed, this trait is controlled by gene small y according to Mendel factor. Shape of seed. The two contrasting traits of shape of seed are, we know, round and wrinkled. Suppose capital R is the gene for round shape of seed and small r is the gene for wrinkled shape of seed. So Mendel during dihybrid cross studied the inheritance transmission of these two characters or transmission of these two pairs of contrasting traits in successive generation by performing dihybrid cross, isn't it? It means in this cross Mendel studied the inheritance of two pairs of contrasting traits at a time, therefore this cross is called as the dihybrid cross. Now during his experiment Mendel considered one parent plant as dominant and one parent plant as recessive. So in this example the Mendel considered the parent plants, suppose female and male. In this manner I am going to show, such as the female parent plant having phenotype pure yellow round, okay, means one parent plant with both traits dominant, one parent plant with both traits dominant, both traits in the sense we can say the traits of both characters, better to say traits of both characters. दोन्ही गुणधर्मांच्या ज्या डॉमिनंट ट्रेट्स आहेत त्या डॉमिनंट ट्रेट्स दाखवणारा एक पॅरेंट आणि दोन्ही कॅरेक्टरच्या ज्या रिसेसिव्ह ट्रेट्स आहेत त्या रिसेसिव्ह ट्रेट्स दाखवणारा दुसरा पॅरेंट. म्हणजे अर्थातच या ठिकाणी दुसरा जो पॅरेंट प्लांट आहे ज्याला आपण या ठिकाणी मेल म्हणून डेझिग्नेट केलेला आहे त्याचं फिनोटाइप येणार आहे प्युअर ग्रीन रिंकल्ड. Okay, so the Mendel crossed the two pure parent individuals, such as pure yellow round crossed with pure green wrinkled. Now the genotype, that is genetic constitution, genetic makeup. Here pure, this word stands for homozygous condition. Homozygous condition means what? We all are known, both the genes in a pair are identical. Now here are two traits, yellow color and round shape. So what should be the genotype for yellow color of seed? Pure condition, capital Y, isn't it? And for round shape of seed, capital R. What about pure green wrinkled? Green, small y, wrinkled, small r, pure condition, small y,
small y, small r, small r. This is the genotype of pure green wrinkle. Now, whenever these two individuals crossed during gametogenesis, we know meiosis takes place, and during meiosis what happens? The two genes in each pair separate from each other. The genes in allelic pair separate from each other. प्रत्येक allelic pair मधले जे दोन genes आहेत ते एकमेकांपासून अलग होतात, विलग होतात, सेपरेट होतात आणि वेगवेगळ्या गॅमेट्स मध्ये जातात. मग या ठिकाणी आपल्याला ह्या दोन्ही पॅरेंट इंडिव्हिज्युअलचे जीनोटाइप जे आपण लिहिले आहेत त्या ठिकाणी ॲलेल्सच्या दोन दोन जोड्या आहेत. या ठिकाणी ही एक जोडी आणि ही एक जोडी, इकडे ही एक जोडी आणि ही एक जोडी. मग या दोन्ही जोड्यांपैकी एक जीन एका गॅमेट मध्ये, दुसरा जीन दुसऱ्या गॅमेट मध्ये जाईल. मग काय होणार आहे? समजा या जोडीपैकी एक जीन एका गॅमेट मध्ये, दुसरा दुसऱ्या गॅमेट मध्ये. या जोडीपैकी कॅपिटल आर इन वन गॅमेट, कॅपिटल आर इन अनदर गॅमेट. So whatever gametes will be produced by this pure yellow round, that all gametes will be identical with capital Y, capital R. It means this pure yellow round, this parent individual produces all gametes of the same type. All gametes of the same type, that is nothing but the capital Y, capital R. आणि इकडे यामध्ये सुद्धा सगळे गॅमेट्स एकाच प्रकारचे असतील, that is small y, small r. Very simple. So these are the gametes. Now after fertilization, that is union of male gamete and female gamete, it leads to the formation of F1 individual with genotype capital Y, small y, capital R, small r. Try to understand. Don't make mistake while writing the genotype in this manner. You must know that we have to write the allelic genes in pair. Allelic genes in pair. We know that here capital Y and small y are alleles of each other, and that's why we have to write them together in the form of pair, isn't it? Capital R and small r, these are alleles, and therefore we have to write them together in this manner. And I have already told you, while writing such gene pair, allelic pair, the dominant or capital letter is to be written first and small letter later. So here I have written capital Y, small y, capital R, small r. These are F1 individuals, and these F1 individuals phenotypically appeared yellow round. They appeared yellow round. It means when Mendel crossed the pure yellow round pea plant with pure green wrinkled pea plant in F1 generation, he observed all F1 individuals with yellow and round, that is the seeds with yellow color and round shape, and genotype capital Y, small y, capital R, small r. Now to obtain F2 individuals मिळवण्यासाठी, सेकंड जनरेशन मधले इंडिव्हिज्युअल्स मिळवण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे the selfing of F1 is to be carried out. F1 चं selfing करावं लागेल. So now F1 is self crossed. What is the genotype of F1? Capital Y, small y, capital R, small r, crossed with same. Do you understand? This F1 individual here is showing the double heterozygous condition. कळतंय तुम्हाला? या ठिकाणी हा F1 individual double heterozygous condition दाखवतोय. डबल हेट्रोझायगस म्हणजे काय? या ठिकाणी या ॲलेल्सच्या ज्या दोन जोड्या आहेत त्या दोन्ही जोड्यांमध्ये हेट्रोझायगस कंडिशन दिसते. आपल्याला माहिती आहे हेट्रोझायगस याचा अर्थ त्या ॲलेलच्या जोडीमध्ये दोन्ही जीन्स अनआयडेंटिकल, एक कॅपिटल डॉमिनंट, दुसरा स्मॉल रिसेसिव्ह. दुसऱ्या जोडीमध्ये पण एक डॉमिनंट, दुसरा रिसेसिव्ह. दिस इज डबल हेट्रोझायगस कंडिशन. Anyway, so F1 is self-crossed. Now, during self-crossing of F1, initially, as usual, gametogenesis takes place. That is, process of formation of
गॅमेट्स. आता या ठिकाणी आपल्याला व्यवस्थित समजलं पाहिजे की इथे गॅमेट्स कसे तयार होतील. थोडंसं मी या बाजूला लिहितो. कन्सिडर कॅपिटल वाय स्मॉल y, capital R, small r. This is the genotype. Diagrammatically, you just try to understand. Suppose this is one chromosomal pair, this is another chromosomal pair. Here is a capital Y, small y, capital R, small r. Now during gametogenesis what happens? We know that the chromosomes means ultimately the alleles separate from each other and enter into different gametes. आधीच मी तुम्हाला सांगितलं गॅमेटोजेनेसिस होत असताना गॅमेट्स तयार होत असताना मियोसिस होतं, रिडक्शन डिव्हिजन होतं आणि पर्यायाने त्या ठिकाणी जी जर्म मदर सेल आहे की जी डिप्लॉइड आहे या जर्म मदर सेल मध्ये असणाऱ्या गुणसूत्रांच्या ज्या जोड्या आहेत, होमोलॉगस क्रोमोझोमच्या ज्या जोड्या आहेत, त्या प्रत्येक होमोलॉगस क्रोमोझोमच्या जोडीमधला एक गुणसूत्र एका गॅमेट मध्ये, दुसरा गुणसूत्र दुसऱ्या गॅमेट मध्ये जातो. मग क्रोमोझोम जर वेगवेगळ्या गॅमेट मध्ये जातात तर ऑब्व्हियसली त्या क्रोमोझोमवर असणारी जी जीन्स आहेत ते पण वेगवेगळ्या गॅमेट मध्ये जातील. मग आपण असं म्हणूया की या ठिकाणी काय होऊ शकतं. कॅपिटल हा एक क्रोमोझोम मी इकडे दाखवलेला आहे. अर्थात हा त्याच्या जो होमोलॉग आहे पार्टनर त्याच्यापासून वेगळा झाला. हा इथे हे जी क्रोमोझोमची जोडी मी दाखवली आहे ती इकडे मी दाखवतो, कॅपिटल आर आणि स्मॉल आर. अर्थात हे क्रोमोझोम्स एकमेकांपासून सेपरेट होतील. पण गॅमेट्स मध्ये आपल्याला माहिती आहे गॅमेट्स मध्ये प्रत्येक गॅमेट मध्ये एक क्रोमोझोम या होमोलॉगस क्रोमोझोम्स पैकी आणि एक क्रोमोझोम या होमोलॉगस क्रोमोझोम्स पैकी जाणार. Obviously, because each gamete will receive single chromosome from each chromosomal pair. Single chromosome from each chromosomal pair. Right? मग गॅमेट तयार होत असताना काय होईल की या ठिकाणी जर गुणसूत्रांच्या दोन जोड्या आहेत किंवा ॲलेल्सच्या दोन जोड्या आहेत तर पर्यायाने प्रत्येक गॅमेट मध्ये त्या जोड्यांपैकी दोन्ही जोड्यांपैकी एक एक क्रोमोझोम किंवा त्या क्रोमोझोमवर असलेला एक एक जीन हा जाणार आहे. म्हणजे डेफिनेटली काय होऊ शकतं, देयर इज वी कॅन से द रॅन्डम चान्स ऑफ क्रोमोझोम्स ऑर ॲलेल्स कम टुगेदर सच ॲज दिस क्रोमोझोम ओके कॅन कम विथ दिस. हा क्रोमोझोम याच्याबरोबर येऊ शकेल. म्हणजे जो गॅमेट तयार होईल तो असा असेल कॅपिटल वाय कॅपिटल आर, बरोबर आहे. किंवा हा क्रोमोझोम याच्याबरोबर पण येऊ शकेल म्हणजे कॅपिटल वाय आणि स्मॉल आर असं असू शकेल. किंवा हा क्रोमोझोम याच्याबरोबर येऊ शकेल म्हणजे स्मॉल वाय कॅपिटल आर. किंवा हा क्रोमोझोम याच्याबरोबर पण जाऊ शकेल स्मॉल वाय स्मॉल आर. मीन्स देयर इज अ चान्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इन ऑल 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ गॅमेट्स in this double heterozygous F1 hybrid. अशा प्रकारचे जे डबल हेट्रोझायगस F1 हायब्रिड इंडिव्हिज्युअल्स आहेत ते 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅमेट्स तयार करू शकतात. इथे मी दाखवले आणि का ते पण मी दाखवलं. कॅपिटल वाय कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय स्मॉल आर, स्मॉल वाय कॅपिटल आर, स्मॉल वाय स्मॉल आर. ठीक आहे. आता या ठिकाणी काहींना कन्फ्युजन परत झालं असेल की थोडा वेळापूर्वी आपण असं बोललो की डॉमिनंट जीन आधी लिहायचा, रिसेसिव्ह जीन नंतर लिहायचा. मग इथे लिहिताना स्मॉल वाय आधी आणि कॅपिटल आर नंतर का लिहिला? कारण वाय आणि आर हे काय एकमेकांचे ॲलेल्स नाहीयेत, बरोबर ना. ॲलेल्स कोणाला म्हणतात? वी नो दॅट द जीन्स प्रेझेंट ॲट कॉरस्पॉन्डिंग लोकाय ऑन द सेम होमोलॉगस क्रोमोझोम. होमोलॉगस क्रोमोझोमवर आणि कॉरस्पॉन्डिंग लोकायवर असणाऱ्या जीन्सच्या जोडीला आपण ॲलेल्स म्हणतो. मग हा स्मॉल वाय आणि स्मॉल आर हे ॲलेल्स आहेत का? ऑब्व्हियसली नॉट. आपल्याला माहिती आहे स्मॉल वाय इज प्रेझेंट ऑन दिस क्रोमोझोम अँड दिस कॅपिटल आर इज प्रेझेंट ऑन अनदर क्रोमोझोम. And that's why here, while writing for our convenience, we have written this small y and capital R. So, during the self crossing of F1, that F1 individual produces 4 types of gametes. Here I am going to show 4 types of gametes.
same. Capital Y, capital R, capital Y, small y, capital R, and small y, small r. Same. 4 type of gametes are produced by this. Now we have to do the fertilization. That is the random mating of 4 gametes of one parent with the 4 gametes of another parent. या ठिकाणी आपल्याला रॅन्डम मेटिंग करायचे. इट इज नॉट शुअर ना that particular gamete can fuse with particular gamete of another parent. असं तर काही निश्चित नाहीये की या पॅरेंटचे हे जे 4 गॅमेट्स आहेत त्यापैकी विशिष्ट गॅमेट दुसऱ्या पॅरेंटच्या विशिष्टच गॅमेटला जाऊन फ्यूज होईल असं नाही. म्हणजे या ठिकाणी चान्स काय, पॉसिबिलिटी काय ते आपल्याला काढायचंय आणि त्याच्यासाठी रॅन्डम मेटिंग आपल्याला काढायचं. मग 4 gametes of one parent and 4 gametes of another gamete. So ultimately, how many possible number of offsprings are there? 4 into 4, that is 16, isn't it? So we have to find now the genotype and phenotype of that 16 individuals of second generation, that is F2 generation. आता आपल्याला F2 जनरेशन मध्ये हे 16 इंडिव्हिज्युअल्सचं जीनोटाइप काय असेल आणि फिनोटाइप काय असेल ते शोधायचे. अँड दॅट वी हॅव टू फाइंड अगेन बाय ड्रॉइंग Punnett square, by drawing checkerboard. Let me draw here now. We know that in checkerboard method we people have to draw a big square here, and as usual we have to write the gametes of one parent, say male parent at the top, and gametes of another parent along the left side. Gametes आता आपण या ठिकाणी काढले होते, मी या ठिकाणी लिहितोय. You know, capital Y, capital R, capital Y, small r, small y, capital R, small y, small r, and along the left side capital Y, same, capital R, capital Y, small r, small y, capital R, small y, small r. As usual, let us make the columns and rows accordingly types of gametes. So here let us make the 4 columns as well as 4 rows. 16 squares are formed. So now let us do the fertilization, that is chance mating of male and female gametes. So let us write. Please be attentive. Capital Y, capital R unites with capital Y, capital R. Capital Y, capital Y, capital R, capital R. Okay? You must know the alleles to be written in a pair. Alleles एकमेकांच्या जवळ यायचे आणि आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात आहे इथे YY हे alleles आहेत, मध्ये कॅपिटल असो स्मॉल असो, RR हे alleles आहेत आणि त्यामुळे ते जोडीनेच लिहावे लागतील. दुसरं चान्स कॅपिटल Y, capital Y, capital R, small r, capital Y, small y, capital R, capital R. Then capital Y, small y, capital R, small r, capital Y, capital Y, capital R, small r, capital Y, capital Y, capital R, small r, capital Y, capital Y, small r, small r. Then capital Y, small y. Be attentive while writing this. It can create the confusion. Capital Y, small y, capital R, small r. Then capital Y, small y, small r, small r. Next, capital Y, small y, capital R, capital R. Then capital Y, small y, capital R, small r. Then small y, small y. And while writing this capital Y and small y, be attentive. Capital R, capital R. Then last small y, capital R, small r. ठीक है? Here capital Y, small y,
capital Y, small y, capital R, small r. Then capital Y, small r, small r. Next, small y, capital R, small r. Finally, small y, small r. Okay? So here we have written the genotype of all the 16 possible F2 individual. F2 individuals जे 16 possible आहेत त्यांचं जीनोटाइप आपण इथे आता लिहिलं. आता आपल्याला त्या जीनोटाइप वरून त्यांचं फिनोटाइप लिहायचं आहे. म्हणजे त्यांच्यामध्ये कुठला एक्सटर्नल कॅरेक्टर अपीयर होईल. येलो or round or wrinkled, whatever it may be. You must know that yellow, this is dominant over green, okay, and round shape of seed, this trait is dominant over wrinkled trait, that is wrinkled shape of seed. And which factors, which genes are responsible to control that traits, you are aware about it. So let us find about the phenotype. Capital Y, both genes are dominant, so obviously yellow. Capital R, both are dominant, so obviously round, isn't it? Yellow round. Here capital Y, both are dominant, so yellow color. Capital R, small r, we know that though here the small r is present, but we know capital R is dominant. कॅपिटल आर हा डॉमिनंट जीन आहे आणि तो स्मॉल आर ला अवतरित होऊ देणार नाही. म्हणजे ऑब्विसली या ठिकाणी कुठल्या प्रकारचा शेप येणार आहे. राऊंड, येलो राऊंड. ठीक आहे. कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय. यू नो कॅपिटल वाय इज डॉमिनंट जीन, स्मॉल वाय इज रिसेसिव्ह जीन. मग कुठला ट्रेट एक्सप्रेस होणार आहे परत. येलो. दोन्ही कॅपिटल आर आहेत, सो ऑब्विसली राऊंड. देन नेक्स्ट capital Y, small y, yellow, same, yellow. Capital R, small r, round. Next, capital Y, yellow. Capital R, small r, round. Here, now, little bit twist is there. Capital Y, obviously yellow because both genes are dominant. But now, here is a small r, small r. And you know, the R, it is recessive gene responsible for wrinkled shape of seed. So the shape of seed in this plant, in this individual is wrinkled, yellow wrinkled, isn't it? Why wrinkled? Because in this allelic pair dominant gene R is absent, both genes are recessive. So ultimately that wrinkled recessive character appears. Now here again capital Y, small y stands for yellow, and capital R, small r stands for round. Here capital Y, small y, yellow, because capital Y, this dominant gene is there, and small r stands for what? Wrinkled. Then here capital Y, small y, yellow, capital R, round. Capital Y, small y, yellow. Capital R, small r, round. Small y. Look, small y. We know small y, it is a recessive gene responsible for green color of seeds. And here both the genes in that allelic pair are recessive. So obviously here the trait appeared green, and capital R again stands for the round. Then next again small y. Now come to the next, that is small y again stands for green. Capital R, small r, round. Next capital Y, small y, yellow. Capital R, small r, round. Then capital Y, small y, again yellow. What about small r? Small r, wrinkled. And here homozygous condition, both the genes in that allelic pair are recessive. So obviously the trait appeared wrinkled, yellow wrinkled.
Here small y, we know small y, green. And shape of seed round, because here in this allelic pair capital R is present, dominant gene is present for round shape. And finally, you know, both the allelic pairs with recessive genes. So small y stands for green and small r stands for the wrinkled. So in this manner, when Mendel crossed the two pure parent individuals differing in two pairs of contrasting traits, that is color of seed and shape of seed, in F2 generation he got such 16 individuals. These all are the F2 individuals. Now we have to find the dihybrid ratio. आता याच्यावरून आपल्याला डायहायब्रिड रेशो द्यायचा आहे. डायहायब्रिड रेशो काय आपल्याला कळलं पाहिजे, कारण आपण मोनोहायब्रिड रेशो पाहिला. जसं मोनोहायब्रिड रेशो त्याचप्रमाणे डायहायब्रिड रेशो. लेट मी डिफाइन. Dihybrid ratio means it is the ratio of the offsprings produced in F2 generation. Ratio of the offspring produced in F2 generation during dihybrid cross. Dihybrid cross करत असताना F2 जनरेशन मध्ये, सेकंड जनरेशन मध्ये जे ऑफस्प्रिंग्स जन्माला आले त्यांच्यातील परस्पर प्रमाण याला म्हटलं जाईल डायहायब्रिड रेशो. आणि अर्थात हा परत आपण दोन प्रकारे लिहू शकतो. विथ रिस्पेक्ट टू देअर जीनोटाइप, that is genotypic dihybrid ratio, and with respect to their phenotype, that is phenotypic dihybrid ratio. बरोबर आहे. पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी phenotypic dihybrid ratio बघूया. Let me write phenotypic dihybrid ratio. You know, phenotypic dihybrid ratio means it is the dihybrid ratio with respect to the phenotype, that is physical appearance. So let us see. First phenotype of first individual among these F2. What is that? Yellow round. Let me write here. Yellow round. So please count the number of yellow round individuals. Yellow round 3, yellow round 4, yellow round 5, yellow round 6, yellow round 7, yellow round 8, yellow round 9, no more. So how many yellow round individuals are there? 9, isn't it? Now next here, yellow wrinkled. So just find out how many yellow wrinkled individuals are there, F2 individuals are there. Yellow wrinkled 1, yellow wrinkled 2, yellow wrinkled 3, so yellow wrinkled 3. Then come to the next combination here, green round. Please count green round. Green round 1, green round 2, green round 3. Okay, so green round 3, and only one remained, that is green wrinkled. That is green wrinkled. Green wrinkled is 1. Here we got the ratio among F2 individuals during dihybrid cross with respect to their phenotype. And that ratio came as 9:3:3:1. 9:3:3:1. ठीक आहे. आता आपल्याला जीनोटाइप कन्सिडर करायचं आहे. बघूया. लेट अस राइट अबाउट द जीनोटाइपिक डायहायब्रिड रेशो. Genotypic dihybrid ratio. You know its meaning. Genotypic dihybrid ratio. It is the dihybrid ratio written or calculated by considering the genotype of F2 individual with respect to their genetic makeup, genetic constitution. ठीक आहे. बघूया आता या 16 जे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत F2 त्या प्रत्येकाचं जीनोटाइप आपण कन्सिडर करूया. पहिलं कॉम्बिनेशन या ठिकाणी काय, कॅपिटल Y, कॅपिटल R. बघूया या प्रकारचे हे जीनोटाइप असलेले किती इंडिव्हिज्युअल्स इथे आहेत. यू जस्ट चेक. कॅपिटल Y, कॅपिटल R. This
genotype is not seen elsewhere in all these 16 F2 individual. So there is only one capital Y, capital R, capital Y, capital Y, capital R, capital R. Only one. So second combination, capital Y, capital R, small r. Find out how many individuals are there. You just find here. Okay, या ठिकाणी दोन, only two. This one capital Y, capital R, small r. Okay. Next combination here, capital Y, small y, capital R, capital R. Let us find capital Y, small y, capital R, capital R. Look here, 2. Capital Y, small y, capital R, small r. 2. Only 2. Then next combination, capital Y, small y, capital R, small r. Let us find 1, 2, 3, 4. That's all. 4. So these individuals with double heterozygous condition, 4. Then come to the next combination, which is next combination here. Capital Y, small r. ठीक है? Just count. 1. Only 1. Capital Y, small r. Only 1. Then come to the next. Already this get considered. This one. Okay? Capital Y, small r. Let us find capital Y, small r, small r. 1 here, 2. Only 2. Then next already get considered this one. Look. Small y, capital R, 1, only 1. Then next, okay, this one. Small y, capital R, small r. Small y, capital R, small r. 1. Here, 2. And only single remain, this last one. Small y, small r, small r, 1. So now, let us write the genotypic dihybrid ratio. What is it? Look, here I am going to write 1 as to 2, as to 2, as to 4, as to 1, as to 2, as to 1, as to 2, as to 1. Okay? 12, 24, 12, 1. Easy to remember. So this is the genotypic dihybrid ratio. And 9:3:1, it is phenotypic dihybrid ratio. Do you remember what is phenotypic monohybrid ratio? Phenotypic monohybrid ratio is 3:1. Am I right? 3:1. आपण शिकलो 3:1. Phenotypic monohybrid ratio 3:1. And here phenotypic dihybrid ratio is 9:3:3:1. ठीक आहे. मग या ठिकाणी आपण जर या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं म्हणजे 31 into 31 किती येणार आहे? Right? Just split this 6 into 3 plus 3. So 9, 3, 3 and 1. That is nothing but the dihybrid ratio. Means exactly the monohybrid ratio is half of the dihybrid ratio, or dihybrid ratio is double of monohybrid ratio. So you have to remember the phenotypic monohybrid ratio is 3:1. Phenotypic dihybrid ratio is 3:3:3:1. Genotypic monohybrid ratio is 1:2:1, and genotypic dihybrid ratio is
1:2:2:2:4:1:2:1:2:1. Is that clear? So here today we have considered and studied about the monohybrid cross, monohybrid ratio, dihybrid cross and dihybrid ratio. Now whatever laws were proposed by Mendel, that is the laws of inheritance, principles of inheritance, that are based upon these crosses, and that laws of inheritance we shall study in our next lecture. So let us stop. Thank you. All the best.